Hlekani vayingiseri Kunene of FM na kuhlekanisa kora ngisala xitichi lexi ri koho eka nhlekano siku ra namuntlha i ra vunharhu siku i ra vumune ra n'hweti leya Mhawuri lembe ra 2021 ni khalanga pet mathebula in'wana risimato wa jimo xitlhangoma xi ngetariwa xicacela makunelo wa ndandadzi vayingiseri wa mina ku amukela ka nongonoko Afrika Wa Vulavula wu humerisiwe hi tinyiko Mokeni Xivambo hi famba swin'we ku fika le ka hafu ku bile awara ya 13 eka nhlekano wa siku ra namuntlha vayingiseri wa me a ku ramba la nga ngisala xitichi lexi ri koho la Gauteng Mpumalanga Northwest Limpopo na ku kuma audio streaming ya mhaka.co.za nongonoko Afrika Wa Vulavula nina kupfumela ku ri hi ta famba swin'we mina na wena mahungu ya tele swinene kambe ke lawa hi lavaka ku hi languta ngopfu wona i timhaka leti ta mimbulavulo ku na vanhu vo tala lava nge le ku vulavuleni hi timhaka ta ku yiseriwa mahlweni kumbe ku hundziseriwa mahlweni ka timhaka ta nhlawulo vanhu va na matitwelo ya ku hambanahambana ndzawulo leyi timhaka ta ntirhisano wa mafumele na timhaka ta xintu hi vurhangeri bya holobye dokodela Nkosazana Dlamini-Zuma yi hetelele yi tivisa ku ri siku ra 27 ra n'hweti leya Nhlangula ku ta va ku ri siku leri nga ta langutana ne thwi na timhaka ta nhlawulo wa mfumo ya miganga se hi ta va ta twa ku kahle i ncini xi nga endla leswaku va hetela va endla tani na koho swi vula yini leswi va swi endla swi ri swa mampela kumbe ko va ku ndleko nkarhi wu fambake kasi xa vumbirhi ta va kha hi languta ka timhaka ta ku na matitwelo ya ku hambanahambana hi timhaka letiya ta ku pfuriwa ka swikolo ku va vana va ka grade R ku fika ka grade A7 va ya xikolweni siku na siku matitwelo ya hambanahambana kahle hi ta hetelela hi va yisile vana va hina ku va ya dyondza ke kulukumba Lungi Mtshali va vulavulela ndzawulo liya ya dokodela Nkosazana Dlamini-Zuma hi vo hi nga ta va kha hi bula na vona hi twa ku va ri yini seke kandziyisa rito ka 071-265-9860 u ri yini wena hi matitwelo ya timhaka ta ku hundzeriwa mahlweni ka timhaka ta nhlawulo swa fanelake ku swi va tani 071-265-9860 kumbe u tirhisa mathebula tp@sabc.co.za at Afrika Munghana i Twitter handle hi kota ku twa ku n'wangulo wu ri yini eka nongonoko Afrika Wa Vulavula no vuya na buti Lungi andaka leswi Palamende ya rixaka leyi i Afrika Wa Vulavula. amukeleni buti Lungi Mtshali va suka ka ndzawulo liya ya Cork hi ndlela yele mhlekazi good afternoon and welcome to Kunene FM. Well, Patrick, thank you. Good afternoon to you and your listeners, and thank you for having me. Thanks for giving us time to speak to you, Butlungi man. The Minister of Cooperative Governance and Traditional Affairs, Dr. Nkosazana Dlamini-Zuma, has since proclaimed the 27th of October 2021 as the date on which local government elections will be held. Why did she do that? After we shall have learned about the Moseneke report and the position of the IEC. Okay, thank you, Patrick. We all received the report, Judge Moseneke, and we welcome the report. It's insightful, and we also know that he consulted very widely political parties, the Department of Health experts, and the public in general, and also some political parties. So that recommendation that he made, he didn't make it lightly, and we appreciate that. And we also welcome that the IEC adopted this report as their own report now to say our position as well now as IEC is that under these COVID regulations and conditions, we can't hold free and fair elections. And we met with the IEC last week, and we agreed on their position. But legally, we still have to help the IEC by proclaiming so that when they go to the Constitutional Court, they have an election to postpone. So, because if we don't proclaim, then it means there's no election. Then when they go to court, they will have no argument. So really legally, we have to proclaim so that there can be a process going forward. So this was just a fulfillment of your mandate? Absolutely. This was a fulfillment of our mandate, but also to assist the court to say when they look at the issues on the ground, they look at them holistically, and they know when the election was supposed to be held, and then so that when they make a decision whether to postpone or not, they are making it from an informed position. And as a department, do you have your own position with regard to
the date on which elections should be held? As a department, normally, even under normal conditions, the decision on the date of election is discussed with the IEC, and we agree on the date. Long before our discussion started 6 months ago, and we agree on the date, given that it has to be within 90 days of the previous date of the election. So of the 2016 election, those elections were held in August. So these elections have to be within 90 days of that date. So the position of the IEC, it is our position as a collective. I see. And for the benefit of those who might not have yet interacted with the Mseneke report, for that matter, what is at the heart of this it all in terms of the push or the call for the postponement of elections? Okay, there are two things that are at the heart of it. One, it needs to give those that are contesting elections, it needs to give them a fair chance to campaign, go and get in touch with their own members, the electorate in general, and convince them that they are the right party to vote for. Secondly, we must also be free and fair to the voters themselves, because the voters want to express their like or dislike of candidates, so they want to have the security that when they go out there to cast their vote, their lives are not being put in danger. So those are the two things, to say whether in these conditions, the COVID, can we say political parties, one, will be free to go and campaign? If not, then the elections cannot be deemed to be free and fair. Secondly, whether the voters will go happily to go and vote, knowing that their lives are not being put in danger. If not, then the elections are not free and fair. So coming to that decision or the recommendation that we came up with, the Deputy Chief Justice, it discovered that no, we can't say those things under current COVID conditions. We still have to inoculate or inject a lot of people with the vaccine. We haven't vaccinated enough people to be comfortable that people will be safe. Therefore, let's wait until at least February. And the report does quote as well level 4, isn't it? And now we are already in level 3. I'm just trying to think if we in October, for example, we end up being in level 1 or 2, but then we have since postponed the elections to February, and by February we are now back to level 5. What will happen? Well, definitely we will approach the court again. I think the IC will have to do that, because at level 5 there is no way that people will be able to go and campaign. But also, let's not forget the issue of the vaccination, right? The vaccination, when people are vaccinated, it means that people will not be sick to a level where they need to go. Let me say a vast number of people won't be sick to a level where they need a hospital bed. So that's what informs the level as well, to say how strained is the healthcare system. If it's strained that now you can't find beds, as was the case in Johannesburg, then the regulations go up to level 5. So it's not just the number of new infections; it's a balance between the two. I see. So the recommendation takes that into account. If we're already inoculating this number of people now, then it looks like by February we will have injected or vaccinated enough people to say we can safely go out and vote. And I've been crisscrossing the social media streets, of which I think you too do that. But then
what are you finding? Because it's like people are saying we should have elections on the 27th, which leaves me perturbed because I thought maybe political parties are representing us, and if we are complaining that elections should not be postponed, yes, yet most political parties, if not all, are of the idea that they should be postponed. It's surprising, isn't it? It shouldn't surprise us too much because people as well, we understand, like I said before, they want to go out there and exercise their right to vote. But at the end of the day, I empathize with the IEC because should the IEC go ahead with elections in an unsafe environment, it may be held liable. But me and you, we can talk on social media, say, let's go ahead with the election. Whether people get exposed to the virus or not, we won't be held liable. So it's an opinion that we express on social media, but the reality of it is that elections must be held under free and fair conditions. Because you must remember there are observers to an election as well. So if we go on an election against recommendations and against advice from health experts, the election observers themselves would take that into consideration, and they might declare afterwards that these elections were not free and fair, and then we are back to square one. So as the institution, we must act with responsibility and act within the law and ensure that people's lives are prioritized at all costs. But who are the political parties representing? If people are saying they want to go for elections, yet the political parties themselves are saying it's not the right condition and or time. I don't think it's the political parties that are saying it's not the right conditions at the time. I think what the political parties are saying is that they welcome, like I said in the beginning, that Judge Motseneke, when he took this on, he consulted a lot of people, even the people in general. So I think also the views that we express ourselves on social media have to be aggregated. It's not everyone that thinks that we should go ahead. So we have to aggregate what people are saying and measure it against scientific evidence that will protect us at the end of the day, to say the international community would not say we acted irresponsibly. I see. And finally, in an event that the court decides otherwise, what will happen? Otherwise, in this case, I'm referring to saying, no, there's no way you can postpone the elections. If the court decides that elections should go ahead, the minister did say yesterday that we will abide by the decision of the court and we will carry on with the election. So we are not preempting the decision of the court. We are carrying on as if elections are going ahead until the court tells us otherwise. Okay. Yeah. You have a bumpy 3 months ahead, but Lungi. Otherwise, we wish you good luck. Thank you very much for speaking to us. Thank you very much, and thank you for spreading the word to our people, making sure that they understand exactly what is going on. Thank you very much. All right. It's just something from Gadalon and Femi Krukumba, Lungi Mtshali, Lava Blablako, Nhlawulo ya Dr. Nkosana Dlamini Zuma kungalia Ntersano Mafumel, na timakata ndavuko lava langutana na timakata mfumo ya miganga na Nhlawulo na kubona leswaku Nhlawulo wu va koho ka vula siku ri tivisiwile ku ya hi voho kambe ke leswi pfulela tindlela commission leyi langutana na timhaka ta Nhlawulo ku va yi ya mahlweni na ku endla xikombelo a court xa ku langutisa ka timhaka ta leswaku Nhlawulo lowu a hundziseriwe mahlweni tanihileswi mbangu lowu hi nga ka wo wu nga lunghelangi ku va na Nhlawulo wolowo ku langutiwe timhaka toleto ta vuhlayiseki bya hina tanihi vaaki ku va ku hetelela ku va na Nhlawulo lowu nga tshunxeka hi ndlela
ndlela leyo antiwe u ri yini matitwelo yo hi wile u ni ka languta switarata swa Twitter social media Facebook van'wana va twa ongeti va vilerisiwa hi ku ehleketelela kumbe hi xikombelo lexi lava ku endliwa hi IEC xa ku hundziseriwa mahlweni siku ra nhlawulo se we u ri yini wena hi le ka 015 tirhisana mathebela tprSABC.co.za Afrika munghana i Twitter handle hi ta kota ku twa ku yisiwa a ku yini amahlweni lava va NAPTOSA hi ta bula na vona ku vuya mahungu na misava ya awara yan'we se swi vula ku yini swi vula ku sukusela sweswi ku fika kwele ka awara yan'we hi ta va kha hi twa wehe ku u ri yini hi timhaka teto timbirhi timhaka timbirhi ku nga timhaka ta swikolo ku va swi kha swi tlhelele ka vana va ka grade R ku fika ka grade 7 a ku ringanyetiwa ku va tlhelela xikolweni siku na siku kusukisela hi siku ra vumbirhi ra n'hweti ya Mhawuri kambe swi tikomba swi kha swi tika ka swin'wana swikolo matitwelo ya we hi wahi ka mhaka yo yaleyo na timhaka leti hi bulaka hi tona nkulukumba Lungi Mtshali lava va sukaka ka ndzawulo liya ya ntirhisano wa mafumele na timhaka ta xintu lava kha va langutaka timhaka ta leswaku swi na nkoka ku va ku tivisiwa siku kambe ka hi langutana ku nga hundziseriwa emahlweni hi ndlela yeleyo se hi le ka 015-297-1855 tarteka riqingho rero ntaka lexi Xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika Wa Vulavula hi laha hi nga kona mingisero me 015-297-1855 wo sungula hi lo mingisero nhlekani Nhlekani Mahashi rhandza ku pfuxelana vayingiseri mina Elvis Mashele wala Bushbuck Ridge inkomo shele mirinwe Mahashi mina ndla ku nghena ngopfu ka leya nhlokomhaka ya Nhlawulo yes ka lexa dyondzo hi ta siyela lava swi tivaka tana na leswi mi tivaka swona swa Nhlawulo okay endzhaku ka ntlhanu wa malembe ku na mihlawulo leyi tekaka ndhawu mina hi ku vona ka mina ni pfumela ku mihlawulo i fanele yi ya mahlweni tanihi leswi loko hi vulavula hi vuhlayiseki bya vanhu ku hi nga ka yi nga tshamisekanga hi mhaka ya xingungumani lexi nga kona a ni mfumo wu ta na tindlela leti nga kona sweswiwani ta ku vaccinate vanhu handle ka loko onge vaccination leyi tirhisaka a hi tshembi nakona ndzhaka ku nga fika October ku va vanhu na nhlayo leyi mfumo nga yi tshembisa ku yi la ku va yi va fikelerile hi ku va vaccinate yi ta va yi nga va fikelelanga mara loko onge mfumo wu hi byela ntiyiso ku vaccination leyi hi kunene ya tirha yi ta hi pfuna ni tshemba ku Nhlawulo wu fanele ya mahlweni kambe aningo leswi mi vulavulaka swona mi vulavula hi October kambe namuntlha i August se swi vula ku ka ha ri na August September October tin'hweti tinharhu se nkarhi lowu wa namuntlha a swi se lunga ene nkarhi lowu mavandla ya tipolitika va fanele va kha va sungula ku gangisela tivhoti se hi swo va vulaka swona ku loko wo susumetela leyi se na leswo tala swi ta va swi lungile Mahashi ma tiva ku yini ma ni byela etlhelweni ra nhlangano na tipolitiki ku va tsakisa hi yini bona yes xa ku sungula vanhu lava va nga tshama laha ka switulu i ti-beneficiary ta swilo leswi humelelaka hi ndlela leyiwani ku na salary leyi nghenaka every month ka vona loko va ku va engetela kontraka ya wena hi malembe manharhu kumbe hi tin'hweti tinharhu swi ngo wena wa vuyeriwa kwalano mara vaakatiko vona lava va nga benefitiki nchumu on the ground ke avele ku benefiteni vaakatiko no va le ku benefiteni hi ku loko langutisa hinkwavo loko onge a va benefita i nge vanhu lava va nga le ka ti-political parties loko va huma ka power va nga la ku pfula mihlangano ya vona swi ngo ku na vulombe la ka mihlangano na tipolitiki la loko va vulavula hi ku vanhu va fanele va pfula ma-business vanhu lavo tala va pfula ti-political parties because va tiva ku la ka government loko a ri ka power ku na leswi a nga ta swi benefit that is why va tsakisa hi ku ta va ku nga ri na nhlawulo nge vi kahle hi nhlawulo swi ngo ta va u nga famba kahle hikokwalaho ka leswi va lavaka ku malembe ya mahlweni va ta kota ku hola va ya mahlweni langute xikombiso lexi Mahashi hikokwalaho ka yini tatana Mashava yena a lwela ku nhlawulo fanele u tshama ni vula wa Action SA hi ku yena a nga le ka power u la kota ku contesta ku a nghena ka power ta kuma yini vulombe na yena ene u talwa na mihlangano leyiwani yi nga le ka power no na DA yi koho kambe yi ri nhlawulo a wu yi mahlweni
yona i-consistent ya tiva ku Eastern Cape ya Western Cape bona va la ku va ta isekhu ene va bona ku va nga ekota ku eda ku ya hi ti-researches ta vona ku va nga eda support kumbe ti-ward leti va nga ta tikhoma mara mina tanihi munhu loyi ni nga la kaya ni vulavula tanihi munhu ni khanselara ni nga sapota ku mina ya mahlweni ku ni ta kota ku hola ni ya mahlweni komu mahasi yima ni siyela van'wana Elvis Mashele Bushbuckridge kheseli sheleni la Bushbuckridge yeni ni ka Sesilili va hi byela ku mahungu ya wara yin'we ya ta emisekweni Sesilili nhlikani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa Vulavula na khalanga Pet Mathebula kheseli Sesilili na nhlokomhaka ta mahungu ya misava awara yan'we mutlangi wa tifilimi muhumelerisi n'wamabindzu Shona Ferguson u le ku heleketeni ndini ku hetelela la Afourways Gauteng eka siku ra namuntlha ntirho wa koho wu le ku kombiweni thwi eka 404 ya ka hina hi ndlela yoleyo seke na wena loko lava ku va kha yingisela Afrika wa Vulavula ku vona nkosi luwa u nga endla tani kambe ke a hi ku tumikisela me i teka 015 kumbe tirhisa mathebula dp@sabc.co.za inhleka hi mihlekani si minjhani papa hi pfuke minjhani hi pfukile miri yini n'we mo in general ya Nhlawulo le ya swikolo ta kavanyetiwa hi mathicara va ta hi vona plan mathicara lexi fanela ku endleka laha ka Nhlawulo botphete ne i ku a hi fane hi ya ku hlawuleni ka varhangeri vantshwa hi ku lava seketelaku hi nga hi ku hlawuleni hi lava va swi tivaku sweswi va ha tshami kahle and loko ho ya ku hlawuleni va nge he vuyi ka switulu leswi va nga ka swona so ku hi kota ku lunghisa la ku nga onhaka a hini ku hlawuleni ku lava va nga le ndzeni va nga ri ku tirheni ka ntirho lowu hina hi lava ku wona as vaakatiko va kota ku suka hi chela lava nga ta hi tirhela hikuva ko va nga le ndzeni va nga ri ku hi tirheleni vo ngo fevhariwa hi ku theme ya vo a yi nga se hela se a hi fane hi vota va kota ku huma hi chela va nga ta hi tirhela hi ri vaakatiko a holwela ngopfu ku hi va vakhanselara hi nge va khanselara hinkwenu or timeyara mara at least hi va hi susila va hi swi tivaku a vele ku hi vuyeriseni nchumu ku fana na vahi va nga mi vuyerisiko a va tele ngopfu botphete hi yo mhaka na ku fana na vahi ku fana na vahi u kona mukhanselara wa kwala ka hina ni n'wi komba se ni dlini ku n'wi vona loko hi ta hi kha hi n'wi vhotela sweswi a ha n'wi tino hi ye mani ku nyukini a nga nyukangi a nga ha tshene kusuhani na hina se kambe phela sweswiwani i mavandla hinkwawo handle ka DA leyi ni nga dlina loko a yi kombisa timhaka ta ku a yi lavi ku Nhlawulo wu hundziseriwa mahlweni laman'wani mavandla ya lava sweswo naku ani va kona vaakatiko vo tala va nga na mavonelo mo fana na mina hi ku vona va swi koti ku ya ka media or ku fikelela ka media hi yo mhaka mi vona loko swilo swo tala swi kha swi onhaka swin'wana mi nga swi tivi ku va ku ri hi timhaka ta ku a va swi koti ku fika la swi nga ta kota ku tiveka misava leyiwani hinkwayo kumbe na president wa hina Ramaphosa a swi tiva mara swi ri ku endlekeni kwala a hansi ka mfumo wa loko a tiko leri a ri fumaka se n'wina mi ri yini mi ri Nhlawulo a wu yi mahlweni Nhlawulo a wu yi mahlweni botphete hi kota ku vhota hi vhotela vanhu lava nga ta vuya va hi tirhela a hi lavi ku vhota ku hina hi va switulwini kambe mi swi tivisa ku lava se mi nga ta va vhota va ta mi tirhela lava hi ku lava loko mi va vhota ku sunguleni a mi swi tiva na vo ku va ta mi tirhela kambe mi ra va ha ri ku mi tirheleni va kona botphete lava mi nga ta va vhota swilo leswi kondiwele matini that's why va ku ho contest nkondole matini khesiri swinene mingiselo wa mina a xi ni tatile Xitsonga xexo swinene nkondlo wa le matini enhleka tihlekanisa vona minjhani papa hi kona na vaxinuna a hi va voni mi ri yini botphete ni kombela ku khomanyana
leya xikolo ka siku ra namuntlha inkomo votipeta ka mhaka ya xikolo ne mina a ni yini a xikolweni xa n'wana loko va ha ku tlhelela so lexi nga xi humelelaka botipeta reason ya ku mathicara ma complaina botipeta space i xintsanana yes mathicara va yi kumile vaccine mara problem leyi nga kona i ku vana va hina a ku na leswi va nga swi kuma for ku sivela swihi sweswo loko ri ku mina ni ri mutswari ni nga si yi kuma vaccine ivi ni kuma ku n'wana i le kuyeni a xikolweni hi ndlela yaleyo ku nga ri na social distancing vana lavan'wana va le ka xiyimo xa njhani kambe n'wangulo walowo wu hetelela wu va nkondo wa le matini hi ku loko mo languta vana va lava minge va nga yi va ya hlangana a swikolweni va le ku hlanganeni na kwala handle a hi ri va nga yi va ya hlangana a xikolweni ni swi veke kahle a handle laha ku nga pfuleka that's why na loko va ku mihlangano yo karhi yi nga va kona hi nhlayo yo karhi a handle hi nhlayo yo karhi a phakathi sweswi wa hina nhlayo yo karhi ya vana loko no byela ka tlasi liya mina n'wana wa mina nga ka yona botpet swa chavisa leswi ku nga yi swona mara hi mhaka ku twisisa ku education yi fanele ya mahlweni swi chavisa hi ku swi ndlise kwini va tele ku dlaya vana lava vangani va tele ngopfu ku ri leswi va nga tarisa so and va tshama ka switafulani leswi va switanani va ri I think va yi four ka xitafulani xin'we vangani va nga va hindza kumbe xani forty vana lava a nga hlayelangi mara the way va nga tarisa swona botpet so mina ni kota ku understand situation ya ku loko ri ku hi mpelampela loko tihomu ti diba marhole a ma dibi loko a ma lo diba na marhole swilo leswi a swi ta swi nga ri kona swi vula ku mathicara ma ta va nga ri na problem hi ku na vana va ta va ri safe loko ri ku hi mpela vana va qualify na vo ku yi kuma vaccine loko ri ku swa koteka ni pfuneni ku twisisa ku vana va va safe hi ndlela yini lava ku ta va tiva ku hlayiseka ka vana loko mi vulaka kona va va safe hi yini hi ku ya hi mina loko ri ku vana a va kota ku ri va ya va kha va siyerisana a swi ri right no a va kha va no ni lava ku twisisa swin'wana la misawutisi yo tala yi tlhela kwalaho ka va 15-18 wa malembe vana lava hi vulavulaka i vo a va se fikisa masiku yalawo se kuze va nga se fikisa emhaka ya ku langutiwe tinhlayohlayo ku langutiwa ku va khumbeka njhani hi xitsongwatsongwana lexi ku langutiwa ku a va khumbeki ku fika kwalano se lava ku twisisa ka n'we sweswiwani ku loko mi ku vana va hlayiseka kumbe va hlayiseki mi va mi kha mi yi languta hi tihlorini mi ba xihlahla botipete mi tlhela ku ba mpundzi lomu ka va khumbeki ku fika kwalano swi vula ku va khumbeka a yi va ndzi nchumu ya va khoma mara yi va dlaya ya va khoma yi va dlaya covid ya va khoma a yi va dlaya ku na vumbhoni byi kona na a hi ri vana va nga yi xikolweni botpet hi ri vana a va ndleri kumbexani mata kumbe loko va njhani sweswi hi lava way forward a hi lavi ku vana va tshama kaya mi ni twa kahle loko ri ku a swi koteka botpet kumbexani ni kuma ku na tiholo leti nga ha tirheki ku yisiwa ti-checkboard laha vana va hafuriwa vana lavaya I think sweswiwa ku ze va kumeka va hlanganisiwa tlilasini va tele na vadyondzisi na vona self va xota hi ku ya hi mina leswi ni nga swi vonisa swona ma swi twisisa a ni mi twisisi kambe na mina hi lava way forward ya ku ri vana va nga hlangani va tele a ndhawu yin'we a hi swi tivi ku van'wani vana va reacta njhani aka swo karhi botpet mi ta kuma wa mina n'wana i strongo i tekele mbi papa yena wa n'wina n'wana i weak a hi swi tivi wa mina n'wana i weak i tekele ba yena i tekele maswanganyi pa yena ma yi vona botpet no bota botpet vatsanganyi mi te mi lava ku vulavula ya xikolo a hi siyeleni van'wana ni khensika bye hi hete nkarhi wo leha maswanganyi a kha a vulavula hi swa xikolo loko a nga hlwelangi a hi ta va hi n'wi nyike nkarhi a ya mahlweni hi ndlela se hlwerile a hi nyikeni van'wana nkarhi a hi tweneni na vayingiseri ni mi hlakanisini hayi a va ha ri kona la 015-297-1855 ta ri teka riqingho rero ku ya mahlweni kambe twana loyi ahe botpet na vaxumi botpet mina hi ku vona ka mina ni vona va endle kahle ku timhaka ta nhlawulo wa muganga va ti hundzisele mahlweni why i mhaka ya ku lexi endlaku mavabyi lama ma ha ri strong ngopfu ma ha ri strong wene a ni leswi vanhu va ya le ku vasiniweni ya maybe lembe ri tako hi ta va hi ri ma ta ma ehle mavabyi lama hi ku vanhu va le ku tlhaviweni va ka va vasiniwa ma swi vona botpet mina ni vona mfumo wu endlile kahle loko wu hundziselile nhlawulo wu hundziseliwe mahlweni leswi va swi yi kahle ngopfu mina i ku vona ka mina i nomeni makhangela pitori inkomo
Nhlekani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika Wa Vulavula. nakhalanga Pet Matebula. So vayingiseri wa Munghana Lonene FM a hi tweni non'wana vayingiseri lo nhlekani Hayi kuthele njalo. i pfukeli njhani but Ukuyeni kokwani manje. Eka kuni kwankani. inkomo Yeah, good that mina ni vona ngaku kahle kahle ka end of government. Way forward for end of the class man for go prepare vana lava for next year. Because ndeni langutini isikole nkwasona la Gauteng vana va tele ma. Wabona. Leswi va nga tarisa swona swi nga kotakala ku va exikolweni vana va dyondza ku ya mahlweni because swi nga endleka mina ni hisa kaya vana va mina va suka va exikolweni va ku va chela va vonyana va va affecta mindyangu yin'wanyana it means swi nge ma swi vona so kahle n'wina mi chavela mani kahle mi chavela ku ta endleka yini ni lava ku kota ku twisisa ku leswi endleka class lomu xikolweni yes what and then or was amati mobile class therefore dyondzo ti kota ku ya mahlweni ko tseka because this one ina vatswari khulume ku tika van'wanyana va vatswari a va yanga xikolweni a va tika ntsanana xin'wana xo karhi leswi swo ku ni xaka ni fika ndlwini ni fane ya hansi ni kombisa wona meti homework ni tshama hansi ni ti vutisa ku no ni ku ri a ni nga tivi nchumu swa xikolenyana vana va mina va ta ku yumana va ta ku tsamana masibona and then vatswari hinkwenu hi nga xikolweni hi nga pfulanyana swibukwini tibukunyana vo teka masibona so ku nga hi fositela vana ku va exikolweni the more inclusive ya COVID ya mahlweni vo teka mani kambe a ku fosteriwa ku langutiwe ku na ti-studies leti nga endliwa ku langutiwa ku vona ka ku hayi koho xiyimo xi ri na koho ve le ku saleleni ngopfu ndhaku loko swi ta ka timhaka ta leswi va faneleke va swi dyondza vona va salerile swinene vo teka ku vula ntiyiso masibona so mara mina ni xikombelo government if you kota ku increase ti-class lomu xikolweni and then va kota ku dyondza ti kota ku ya mahlweni masibona boti wa vona na mina because ne pfuli nchumu ku rhangisa dyondza mahlweni nge therefore vanhu va ri ku feni masibona masibona boti a hi kombela swintele vo kota ku ndla sweswo hayi swilo hinkwaswo nga vuyela ku san'wini no na mit I'm trying to edit course and like you say, I got to down and kiss it good set. Ko khetsa mina botome 01529718555 ay ku tumingiseriwa ku nwangulo wu ri yini ka mhaka leyi nhleka Hayi botphethe njhani? Pfukile njhani botome Pfukile. a kenza A ni la ta angulanyana ka leya ti-election. yes Hi makonelo ma mina ni vona onge swilo swa corona kumbe vuvabyi lebyi corona swi ta famba nkarhi wo leha leswi vulaka ku va ngo tshama va kha va ti-postponda sweswo fana sweswiya so a ni vona onge loko va ta na strategy kumbe instead ya ku votiwa siku rin'we swi nga va njhani kumbexani va endla ku kumbe ku votiwa the whole week hi ku cincana hi ku ya hi vanhu kumbe sweswo swa hlaya hi ku loko for example hala makaya mi kuma ku bo social distancing ku va ku ri swa siku rin'we nakona nga leha ngopfu mara loko va ku ri xiphiqo a hi siku rin'we xiphiqo hi mhaka ya siku rin'we na n'wina ma ya ka tibangi mi ya fika mi fola dyambu hinkwaro kwalano mi kha mi folela sweswi mi folelaka swona ma ya kolomu ku foriwa ku na tilayini to tala lomu mavhengeleni tilayini ti tele un'wana kha ni byela hi timhaka ta lama ponyamolo ku tshama ku tele hi mhaka ya ku a ni ngo na tindhawu to xavisela to xava ka tona ti hungutekile se xivutiso hi lexi mhaka yi ku mavandla ya tipolitiki ma ri va vilerisa hi ku a va nga koti ku mi gangisa ku sukusela namuntlha ku fika siku ra Nhlawulo hi la xiphiqo xi nga kona na vona mara va fanele na vo va ta na strategy xo va kota ku gangisa vanhu hi ti tele ngopfu tindlela to gangisa vanhu like loko hi swi langutisini vo tala lava va a ni tiphathi to tala ti yimi na swona yes mara swo fana na DA yi tiva ku timhaka ta yona ya vula yi ri a hi yeni mahlweni hi hlawula leswi vulaka ku na lavan'wana loko a va tiva timhaka ta vona hi ku ya hi mina a va ta kota ku endla ti-strategy to tele to vanhu va kota ku swi vona ku munhu wo karhi for example ni ku board pet a va endli ntirho wa vona laha mara loko no votela munhu loyi kumbe the most loko va kha va lata vota mi kuma ku ri va kha va ku ka wa demand man va vekele swihlokwana swa vanhu va tsalini ku vote for this guy
at least loko comes on ta swona okay we just need change, let's vote for this person. Masibona a swi ta va swi ri hi ndlela yin'wanyana leyi mina ni vona ku nga ri swi nga antswisa hi ku va ta tshama kha va cinca. ni mi tweli bota mina khenseli bota mina khensa swinene nkarhi wa n'wina enkomo nhlekani mi amukerile ka munghana lone Njhani moya? hi pfukile minjhani mingiseri Pfukile. I khensa Mina lo nghena nyana ka yona leyi ya ti-election. yes Mina ni vona ingaku ti-election a va fanele va tshika hi Nhlawulo mfumo wa muganga vakhanselara lavantshwa va nghena. kambe mi la ku hlawula va mani hi ku mavandla ya tipolotiki hi wo yangi hayi a swi lulamangi nako mavandla ya tipolotiki hi malava mi lava ku hlawula wona kasi a va yimeli n'wina minhlangano leyo ma tipolotiki Mavandla lama ya tipolitiki mi vulavulaka hi wona hi wona mi nga pfumelela ku va na ti-DBGN na ti-DGN ta ku hlawula ti-candidate. Namuntlha mavandla lama mi vulavulaka hi wona ma tipolitiki hi lawa ma nga endla ku hina hi ya hlangana hi va na ti-meeting teti hi nga tikhoma ta ku hlawula vanhu lava hi phuxaka ku loko ho phuxa loyi enge ku ta va na ku cinca. Ene vanhu lava ka ti-DBGM teto a hi va hlawula this pandemic yi ri kona. So leswi vulaka ku a va fanele va hi tshika hi yisa progress leyi vona va nga hi sungulela yona tanihi ku va hi pfulelile. Hi ku fana na sweswi loko ho langusa vandla ro fana na ANC ri humesise khula ya ku ti-community meetings ti fanele ti va ti helile ku fikela hi Monday ya next week. So ya njhani ka ti-community meetings leti vona sweswi va ngo ti-election a ti fanele ti nga endliwi mara va kha va vula ku vanhu lava hi nga va hlawula va va ti-candidate a va fambi va ya ka ti-community meeting va ya ti-presenta njhani ku ve ku vona a va swi lavi ku hlawuliwa ya amahlweni. So vandla ro fana na DA loko ri karhi va vulavula timhaka ta ku hlawula a wu hi mahlweni i mhaka leyi mina ni yi vonaka ku a yi fanele yi va yona leyi a yi fanele yi tirha hi vhota swi hela hi mhaka hi ku a hi swi tivi ku hi ta hanya na vuvabyi lebyi ku ya fika rini. So what if na lembe leri taka mi ri mi vhota swi hela hi marito man'wana swa antswa ku mi vhota hi mhaka ya ku a mi swi tivi ku mi ta hanya na vutomi na vuvabyi lebyi ku fika rini ku tlula ku mi tshika va lava nga kona mi ti hanyela na vuvabyi lebyi hi ku a mi swi tivi byi ta hela ku fika rini. mi vazondhile lava nga kona ne a vele ku pfuneni nchumu a va hi pfunanga ku ri ma vona swi vava ngopfu ku va mi hlawula munhu loko mi hetile ku n'wi hlawula ivi a rivala ku vanhu lava hi vona va nga endla ku ni va leswi ni nga xiswona namuntlha. Loko mi ku va rivala vandla yi swo komba ku va rivela loko ni ku va rivala ma vona loko mi fonela munhu ni n'wi fonela mukhanselara mi kha mi lava just a proof of residence. A ku xanisa to the point ya ku u twisisa ku impela u fanele u swi fila ku u le ka power. Loko ku anda yini a ku a endliwi namuntlha endliwa hi wa vunharhu kumbe a ku yini. Ma vona mi n'wi fonela phela ku fana na sweswi a hi ngo na ku xava sweswi no xava foni va hi lava proof of residence. Yes. Ivi mi kuma ku mukhanselara a ni ri hi le ka ward mi kuma ku a mi tshami aka village yin'we. Mi ti tlakula mi ya aka vona loko mi fika mi n'wi fonela mi fika mi ku ni kwala ka n'wina ve ri a mi kona ni nga mi tshamela ku foko ni nga kuma proof of residence na. A ku byela ku ni busy la ni nga kona a ni nge koti kusuka mara loko u suka u fika u hlangana na yena u lo tshama kun'wanyana a mutini wa kwala tikweni le ka vona u le ku tlangeni ka makariti hi byona moswi ngetelela kwalani kambe a ni ngeteleli hlangane na swona mina a ni mi byeli leswi ni ngo yo twa ni yo hlangana na swona mina ni mi twile okay a ku ri katekombomo la ka makuleto mi vula ku a vo chela munyu a ni tshembi ku nga va ku ri swona me ni tshembi Pet hi ku vona ka mina ni komba ku hlamula ka le ya ku hlawula hi ku vona ka mina Pet Nhlawulo u fanele u ya emahlweni a ni voni nchumu lexi nga disturba ku hlawula hi ku ri a kha ha fambafamba vanhu vo walawala ku lomu tindhawini ku nga ri na social distance kumbe ku control example
le KZN na la Gauteng ku ri na unrest la vanhu va kha va tsutsuma ku nga na social distancing, so Nhlawulo wa kota ku controleka ka hava na social distancing ende vanhu va nge ngheni va te hi xitalo endhawini yin'we botpet, so ko va ti-excuse ta la ku va ya emahlweni va kha va dya mavandla mo fana ma AFF a ni swi tivi ku va lwela yini ku ri Nhlawulo wu nga vi kona, because loko va vulavula hi mhaka yo campaign a ni twisa ku ri masiku lama swilo swi cincile, ku na ti-TV va nga nyikiwa karhi ka ti-television va kumeka va kha va campaign, ku na ti-social media va kha va campaign, vanhu vo fana va hemani maxava va campaign ngopfu hi ti-social media namuntlha va le ku kuleni hi social media botpet, so a ni swi tivi ku va tsandzeka yena ku campaign a swi bohi ku mi rhwala vanhu hi mabazi mi va nyika swakudya va ya va tata stadium hikuva van'wana va nge mi vhoteli vo ya ku dyeni, van'wana vo tsakisa ku famba va huma ti-trip, mara social media yi kona, television yi kona botpet ku campaign, so a ni swi tivi ku va tsandziwa yini because America wu kona Nhlawulo botpet a xikarhi ka pandemic leyi a yi ri nghozi nge za va na vaccine a America, mara va hlawulini va campaign kahle hi ti-television va campaign kahle hi ti-social media. Ni twiswa ku a va ngani vanhu lava nga hava ku TV, a va ngani lava nga hava ku radio, na hambi u ri hava radio yinene foni u na yona, foni yin'wana na yin'wana yi na radio botpet, hambi ku ri xiporipori xi na radio va swi kota ku campaign va nyikiwa karhi va campaign, so ko va excuse yo la ku dya mali va ya mahlweni. Mavandla ma fana va malima vo la ku hi dyela karhi hikuva swi ta ku va benefita ka swin'wana, so hina hi lava ku hlawula maphati lama nga ta hisa mahlweni botpet. U tiyimiserile ku haxa minongonoko na miburisano leyi nga boya Amerika etlhelo ro karhi yi amukela mavonelo hi ku hambanahambana ka wona, kambe mavonelo ya vayingiseri kumbe lava hoxaka xandla eka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Kulompoti hi hlotana na xintshunxo Afrika Wa Vulavula. Nkhano timinete ku nga si ba ora yan'we u yingisela Munghana Lonene FM makomba ndlela ku na muyingiseri un'wana la a hi tweni ku yiri yini ka 015 297 1855 nhleka Hayi botpet njani? hi pfukeni njhani buti wa mina? Hi pfuke matukana na mafikeng la. Yes matukani mi ri Hina hi la ku vota. mavandla ya n'wina lama mi lava ku ma vhota mi ri hi nga se vhota. Matwa ku na leswi va nge politics of the stomach na real politics lava vona va languta timhaka ta tisalari ta vona a swona hina hi la ku vota hina ya ku tshwa ku cinca yi kwihi real politics na politics of the stomach loko 99% ya mavandla ma kha ma ku a yi postpone ti-elections a ti-postpone swi vula ku swi vula ku Afrika-Dzonga yi na van'watipolitiki va tirhisaka swa ku languta khwiri ntsena kahle nje vo tala va swi tiva swa ku no va nge vuyi va swi tiva na vona ni nga zi ti pfinyikonyakula mi kwala ti-F wa swi ta mi khansari va nge vuyi ma twisisi a ti-FT beyond le ni huma kona mina a nge vuyi hi mhaka ya ku theme ya hi herile kumbe hi mhaka ya ku a nga mi korokelangi nchumu a nga korokangi ma twisisi a ni mi twisisi loko u nga korokangi mi vula yini a nga koroka ma a ni tivi mara voni nghena mhakeni vo tala va swi swo nge vuyi so va zama ku ri ekesi va ku loko va koningana ntlhelo ma next year February March hi ta va hi korise tinyambi ta leyiwa mara mhaka yikulu hi ku wherever we go ka fora tilayini hi nghena tibank ha sanitiziwa hi endla yini ku vhota hi mhaka ya 3 minutes ku vhota va swi kota ka ti-police station va endla tilayini kahle ti-social distance hi nghena hi wun'we vambirhimbirhi mhaka yikulu a hi siku ro vhota mhaka yikulu i nkarhi wa sweswi ku fika siku ro vhota ku va ta mi gangisisa ku yini mi ta kwalano 16 sweswiwa ku na ti-social media ti-live streaming va tshama kha va streama ku na ti-TV ku na ti-WhatsApp ti-Facebook Twitter hinkwaswo leswi a swo bela mina swo ni vhotela mani a ni zinyimela ku mani ma ataka ya ni nga xikipa swo ni ta ku vhotela yena na swi tiva na khale kha ni vhotela na swo ni vhotela mani ma twisisi a ni bohi ku ni ta nyikiwa xikipa a ni bohi ku munhu a za ta nghena jaratini ka hina yo ka xinepe xa mani ku hi vhotela loyi wa xikolokolo mina na swi tiva swa ku ni vhotela mani ku gangisa phela the-new voters vatsongo as compared to hina the-experienced voters so I don't think hi lava ku za hi munhu a ta ta hi gangisa ku xikolokolo ma xi doko na hembe xa pati ya mina hikuva na ha swi tiva swo hi votela ma a hi leyi kula mhaka ya campaigning anwa vo tlanga game hi mhaka ya campaigning leswi kula mhaka ya campaigning anwa you can still campaign in many ways America John Biden winning va campaigning kha ku na corona but it is so I mhaka ya ku hi campaignisa ku yini
mhaka ku va chusa ku vo tala hi nga va vuyisi switulweni matwisisa so va nga tirha ta semantics hi xilungu va nga ti semantics a va ri kahle va ku hey hi chuheni ta swi twisisa ma ku vota kona hela ku vota hina swa ku ta nyikiwa until next year nakona xa vumbirhi council according to Structures Act council yi na a certain term that they must sit va kona ka council after that time it means Cork that's why itayitlela khoto ya kombela application ya ku na ti-councillors masipala nga disbandiwi nato ti va na that particular extension ya tin'hwetelo until kuza ka votiwe so it's a long process tikhoto i mali yin'wana nakambe a va hi nyike siku hi vota hi ta vota hi wun'we a va campaign ka ti-Facebook ka ti-Twitter as they always do hi ta va yingisela xa data hi va yingisela if se hi va hi ya vota mara kona so we don't need to be pushed or to be told who to vote for so hi fa hi votela mani ni mi twile va tuka hlayisa kahle ai habo a xi bixetse xi ba xi bela tindleveni impela ai va tukani la yana loko leswaku va i ri ka vandla ra tipolitiki u heta lo swi twisisaka impela ku na tindlela to tala leti kumbexani a ta landzeleriwa ku ya mahlweni ti hetelela ti tisa ku cinca hi ndlela yaleyo kambe swi ri tani mingisiro Kunene of FM nongona ku Afrika Wa Vulavula u ta ya mahlweni a hi nyikeni nkarhi lowu hinkwawo ka sesi Lilian Nhlabangwani va hi byelaka mahungu ya yimise kwini loko hi vuya hi bula na tatana Kunene vona va suka ka NAPTOSA ne hi twa hi matitwelo ya vona va tikomba nga ri a va tsakisiwi hi ku tlhela ka vana va ka grade R ku fika ka grade A7 a xikolweni siku na 6 se hi ta va kha hi bula na vona hi twa kahle n'wina va NAPTOSA mi lava yini kambe sweswo hinkwaswo mingisiro Kunene FM loko hi kume mahungu ya misava lawa ya landzelaka hi nomo wa sesi Lilian Nhlabangwani ya sesile nongonoko wa Afrika Wa Vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa se inkombo timinete ntsena yi bila wara liya ya 13 ka Kunene FM makomba ndlela xiphemu xa vumbirhi lexi nongonoko Afrika Wa Vulavula a famba swin'we ku fika la ka hafu ku bila wara ya n'we kasi ke kusuka kwalano hi laha se hi nga ta va hi kha hi hunda se hi kongoma eka nongonoko dzumba na mina na DJ Matt andaka sweswo mingisiro Kunene FM kwala nga yingisela uri ko a khensa swinene ku ha ri na hina a khensa na n'wamukele ku hi seketeleni hi tindlela hinkwato leyi mi nge ku tirhiseni email tweet hambi ku ri ti-voice notes hi ndlela yaleyo xikongomelo i ku a hi nge swi koti ku va hi ti tlanga hinkwato kumbe hi ti hlaya hinkwato kambe ku va mi rhumerile swi komba nseketelo wa n'we hi ndlela leyi ha khensa swinene NAPTOSA yi kombeta ku khumbeka loko swi ta ka timhaka ta ku va vadyondzi va kha va tlhelela eswikolweni ngopfungopfu vadyondzi va ti-grade R ku fika ka grade 7 ku va va kha va tlhelela eswikolweni ku va va ya dyondza siku na siku seke hi bula na nkulukumba Stephen Kunene vona va vulavulela NAPTOSA hi twa kahle leswi swi nga va hundiseku kahle la ku nga va ku ri yini but Steve, good afternoon and welcome to Kunene FM. Afternoon, and afternoon to your listeners. It's day 3 today since the start of the third term after the Ministry of the Basic Education has announced that from the 2nd of August, all learners from grade R to grade 7 will be going to school daily. What are you seeing as teachers now? To be honest with you, the department advised schools that all learners at primary school must return to normal timetabling, meaning that all of them had to return at schools on Monday. But to be honest with you, what we are seeing on the ground is that social distancing at 1 meter, as the department proposed, is impossible. It cannot happen. And because of the reports that unions were sending to the department since Monday, we were informed that the minister is now approaching the cabinet to request that the social distancing, that of 1 meter, which she proposed last week, be reduced to 0.5. There are problems, there are classroom problems. We have big numbers in our primary schools, and social distancing is a problem. It cannot happen. And we cannot risk the lives of the teachers. We cannot risk the lives of
the learners themselves. But we know that now she's planning to approach cabinet to allow her to reduce that distance further. But we are saying as unions, even that request of hers of reducing to 0.5 meters, up to now, it is not backed by any scientific evidence. Because, the fear is if this virus at this time, it's still at the rate it is, and then you cannot say 0.5 meters cannot increase the infections, because what is the main problem here is the rate of infections that we saw before school closed. We saw it in Gauteng, and it started spreading to other provinces, and schools were closed prematurely. But help me understand this, Mr. Kunene, to say the announcement was made like how many weeks ago that they are looking at taking or allowing grade R to grade 7 to go to school full time. I remember I might have spoken with you about this issue before. Now, the question will remain to me is, the question that remains to me is, now, in this environment, why were the unions quiet from the day this announcement was made and wait for the 2nd of August? Chief, to be honest with you, unions were never quiet on this matter. We were always speaking to the department. If I can tell you, union principals, that is Basil Manuel in NAPTOSA, Mkwena Malulega in SATU, and Chris Klopper in Sawo, those guys are meeting the Director General, Mr. Mweli, every Tuesday. They have a breakfast meeting every Tuesday where they discuss these concerns as they are brought to them by us on the ground. We were never quiet on the matter, but the department then made these directions to say learners must go back to schools. We indicated that we don't have evidence to say if learners were infected while we're still having less than number of their learners in classrooms. If you remember, before closing, learners were alternating. That is when the infections were rising. Mm-hmm. So the department went ahead and gazetted the new instructions that we must go back to schools. And then we said it is not possible. But they said, on the science evidence they have from their advisors, they said there's less infection to the learners. So now they said we must go back to schools. And we said, well, we shall keep on telling and reporting to the department of what happens on the ground. In reality, on Monday, the department sent monitors to school. The minister herself was at schools, and she noticed herself what was happening. That's why immediately she went back and said she is going to cabinet to request for the reduction. And as unions, we are still saying to the minister, even that 0.5 meter is not backed by scientific evidence. It doesn't mean that, 5 to 0.5 will reduce the infections, because we are talking about classrooms where we have 40, 50, and 60 learners. How will those learners practice social distancing? Because they come from the infected community, and they come into schools which are also in the community. So we are from the meeting as unions. And we've even given the department this information to say we are still not happy because we are not convinced about what is happening. But then on Saturday, they gave new directions of 1 meter. Now she's going to the cabinet to request to reduce to 0.5 meter. And we are telling the public to say, even
on the reduction of this of 1 meter to 0.5, unions were not consulted. So we are saying, as unions, we want learners to go back to school, but at the moment, it is not possible. You know, now, yes. what kind of, I'm sorry to come in, Mr. Kunene, I realize I'm running out of time here, but be that as it may, as the unions, what kind of solutions are you lobbying for, given the fact that we have a challenge as a country with regard to the curriculum? We are not covering what we were supposed to be covering, yet we don't have adequate, or we seem not to have adequate space to accommodate our learners. How do we navigate this situation? Chief, I want to be practical with you. We are saying to our members at present, because we still have this problem, a country doesn't have money to build more classrooms, but now they must continue using the deviation provisions which were contained in the Gazette, because what we are telling them is contained in the Gazette to say, use the deviations model where you still alternate learners, using whatever means you have at school so that you can cover the curriculum. Teachers are committed, learners are committed, but we are saying we want to cover the curriculum but not at the expense of the learners. Let them use the deviations to say others can come in the morning, others come in the afternoon. You know, this thing of covering the curriculum is not new to teaching. I've been in teaching for 36 years now. So every time we cover the curriculum, we have extra classes in the morning, in the afternoon, and we have some classes over the weekend. Some holidays, we don't go on holiday as teachers, not saying we don't have money, but it's because of the love of the children that we are teaching. So all this time, we have been doing that all these years, and we are doing it with no compensation. So curriculum can be covered. It has been covered all these years, but we are saying as we cover the curriculum, the health of the learners must be prioritized, because we can cover the curriculum at whatever expense the department is saying, but then we don't want to bury as many as it is happening now. And as we conclude, Mr. Kunene, what kind of impact have you observed as educators is COVID having on the kids? You know, COVID has affected us immensely in education. We've buried teachers, that is the personnel, and COVID has, you know, exposed the inequalities in our education system. You can say now, you know, you can see that the wealthy, those who have extra classrooms, sometimes they have technology, their children can continue learning online while they are at home. With the children in the villages, where there's poor connectivity, where parents are unemployed, they cannot even buy the data. But the other sections of the population where they have money, they can buy data for their children, they can continue learning. For them, learning has never stopped. That is what we have seen with this COVID. It has exposed the inequality in our country, and as black teachers, we continue striving to give our learners the best that we can. You are a witness. We have schools in Limpopo where for years learners were taught under trees, but those schools were producing excellent results. So that was commitment from black teachers. It was commitment from the teachers and the parents in those communities, where in some instances they even built schools out of mud to just have their learners, their children in classrooms. So as teachers, we are committed. We want to cover this curriculum, and we want these children to live as well, so that as we cover the curriculum, they should be prepared for life after education.
Alright, Mr. Kunene, I can see this nene nkarhi wa n'wina man. Ivi navela mukateko timhaka ta dyondzo swi ta tika. Otherwise, thank you very much. Inkomo. Swi ta tika timhaka ta dyondzo ta tika mingisero me. Ngopfungopfu ta dyondzo ya vana va hina. Ivi mi kuma ku va lava mi nga va nyika matimba ya ku va mi fambisa kumbe va mi rhangela vana va dyondza ka swikolo swin'wana ivi n'wina mi yisa vana va n'wina ka swikolo swin'wana ivi mi kuma ku swikolo swa ku a swi fani. Hayi khona. Hi swi ringanisa ku yini ku na nkulukumba un'wana lowa mani nkulukumba sikumani ne sikumani i tsale papila i lava ku va holobye wa timhaka ta swa mitlangu kwala tikweni leri i rinda ku va holobye wa swa mitlangu i lo tsala papila a ri tsalela president masitwa i vula yini swin'wana swa leswi va vulaka swona hi sweswo swa ku swi vula ku ya hi ye holobye wa swa mitlangu a nge le ku ndleni leswi a fanele ku endla swona n'wemeriyi sale timinete nkaye ku va hi fika makumu na nongonoko lowu swilo se swi sungula ku cinca eMakarapa City u nga khayeli leswi humelelaka yingisela hi ravumune rin'wana na rin'wana exikarhi ka 2 na 3 ni nthenga kutani u dhumba swihundla swa khale na switshembiso swa vumundzuku wina yin'we ya tivhochara ta 15 ta Shoprite ta 500 rand vhiki na vhiki dial star 120 star 148 hash USSD i mahala hi tisiwe ka n'wina hi Anglo-American. Mhlangabeza Family Assurance yi vuye yin'wana xangu hi 270 rand ntsena hi n'hweti u tsarisa vanhu va 10 wa nga twa wena hi ku lahlela murhandziwa wa wena casket ya mavunguvungu hi ku nyikana mali ya gross ya 7500 rand ivi ku homu yo nona ge ti tsarisele sweswi ka WhatsApp kumbe hi fonela eka 084 241 7612 i 084 241 7612 Mhlangabeza Family Assurance hi kona ku ku pfuna ni le ka nkarhi lowu wo tika. Va compensation fund va tivisa vatirhi hinkwavo vo pfuneta emakaya leswaku va sirheleriwile ehansi ka compensation for occupational injuries and diseases act COID. Leswi swi vula leswaku se va ta kuma hakelo ya ndiriso loko va tshuka va vaviseka kumbe ku tluletiwa mavabyi loko va ri entirhweni. Vathori hinkwavo va vatirhi vo pfuneta emakaya va hlohleteriwa ku tsarisa na va compensation fund. Loko u lava ku tsarisa yana ehofisini ya le ka xifundzankulu xa ka n'wina kumbe eka Labour Center ya le kusuhi na wena. Kuma marungula hi xitalo hi ku fonela eka 0860 105 350 kumbe 0800 321 322 kumbe u rhumela swivutiso swa wena eka cfcallcenter@labour.gov.za kumbe registrationcf@labour.gov.za kumbe u nghena eka labour.gov.za. Compensation fund yi tirhela wena. Xikongomelo a hi ndhuma. Wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika Wa Vulavula 015297185 ka Twitter handle @tamati wa le mavele iri va gangisa yini DP hi ku ha swi tiva ku va ta hi byela ku hi voteleni hi ta tumbuluxa mintirho va tatini stadium va hlulekile ku hlula hi ndlela yaleyo but a ku votiwi kunene munhu loyi a nga mulandzeri wa phati yo karhi wa ntiyiso u tiva vurhangeri bya yena ha swi tiva ku va mani va huma kwihi va mani va nghena kwihi va nga vhiki Xulu hi xibakele finish i Max Makhuvele wa ka Ximangi un'wana hi loyi enhleka hayi doctor minjhani papa hayi vana va mi hi doctor tsalale kama kona la swimbirhi mara ni komisile yo sungula le ya dyondzo na doctor leti sunguleni le ndhaku leyi swi tivisiwile ku a ku na langa na vutivi bya xitsongwatsongwana lexi ho va ku dyondzeni famba hi ti-science ta madokodela swona yes ku na vumbhoni doctor lebyi nga tiya byi nga tsariwa hansi byo kombisa ku vana a xi va affect ku tlula hina vanhu lavakulukumba se loko holobye a za teka xiboho xa ku vana a va tlheleli a swikolweni a nga lo tshama a ri yexe botpet ivi loko a baka na nkumba a teka xiboho xexo ku na lava nga kusuhi na yena va n'wi tsundzuxaku va nga tsundzuxana na madokodela ma kona xikarhi ka sweswo ku na vumbhoni bya ku vana a swi va affect ku tlula vanhu lavakulukumba ingaku mhaka yikulu yi le ka ku loko vana lava va suka le a va nga ta va chelanini hi xivona yi kha yi nga va affect kumbe yi kha yi nga va khombi hi ndlela yaleyo va ya kwihi se hi la xiphiqo xi nga kona leswiwa
a hi languteni kona botpet va ya akaya la nga na kokwani va vaccine va nghenile va kume misawutisi ya vona sweswi wa vantshwa from 35 ku ya henhla va le kumeni ka misawutisi wa botpet ku nga ri khale 18 ku ya henhla va le kumeni ka misawutiso hi vahi vanhu lava va nga ta va kuma kaya va ka va nga kumanga misawutiso because ku na mumbhoni botpet byo komba loko kume misawutiso yaleyo hi va less aka ku chelana ka xixexo botpet yes na ku va honestly a hi tshikeni vana va swikolweni botpet a hi tshikeni vana va swikolweni minister i teke xiboho xa kahle futhi hina vatswari hi le ku n'wi seketeleni hi le ku va rhumeleni vana va hina ku ya swikolweni va dyondza ikale va tshame kaya botpet okay ni kombela ku hundza ka le botpet mi nghena ka le Nhlawulo ne ni vatirhi va makwenu va ku a yi kumeni tichaya a swi na ntiyiso n'wina botpet ku a ti kumeni chaya ne hi mhaka ya ku va hi ya vhotela mavandla mahasi lava hina ku a va ta navetisa va vula ku va ta endla yini va nge endleni van'wani se hi va vonile botpet a va le ku endleka nchumu van'wani mavandla ma hina ma tipolitiki ma miyerini a ma le ku twaneni le le ka media kumbe ne le ka swihangalasi swa mahungu hi mhaka ku ri va ha ri ka tikwarantina ne le ka swin'wana na swin'wana so a va nyikiwi nkarhi mavandla ma tipolitiki va navetisa ivi hi kota ku sokola lava hina hi vonaka ku va ta hi pfuna ku yisa mahlweni a ku laviwi ku va lava va nga ta nyikiwa nkarhi ku laviwa tindlela tin'wana to va nyikiwa nkarhi hi tona ku tlula ku mi ku va ta tata stadium na yini okay tiko ra hina botpet hi swona mina na n'wina sweswo mara tiko ra hina ra ha ri vusweti ngopfu botpet for example data a hi khale vana va xikolo va kha va cinacina va lava data ya mahala leswi kombisaka ku data ya ha durha botpet ka maAfrika-Dzonga vo tala ene mintirho ya ha pfumaleka botpet se loko swi ri kona leswi va nga ta navetisa ka swona swa hinkwato Zoom na hinkwaswo botpet swi ta fikelela hi vanhu vangani ku ya n'wana mi nga rivali ku vaakatiko va hina botpet va sota vutivi swinene loko swi ta ka timhaka ta ku why va fanele va vhota and va fanele va vhotela mani va ha tiva leswaku ku vhoteriwa xibendani na sweswiya mati wa botpet so ha lava ku yisa vukorhokeri ha lava ku yisa mahungu lama ta vona ku a ma ku vhoteri mudende ntsena mudende wu nikiwa hi mfumo and i pholisi ya mfumo ku mudende ku kuma a mi nga ri vhotelangi mandla leriya ma swi vona se ha fanele hi ya kunene ha vulavula na vona face to face vanhu valava ene swa ha durha botpet ma vona ni malava a va ri ma-Oscar bungeni hikwalaho swa xangu ventirhi ne khensiri butomi okay mavonelo ya vo a ya hina hi nga ngheni helo mi nga yi nghenisi ka mavonelo hava mavonelo un'wana hi loyi endleka ahee na vaxumi mi tsalele na minete buto wa mina mi njhani fukile mavo akhensa okay a na nghena hala ka xikolo hala yes na ku solanyana mfumo kantsongo nyana swi yima na wona xi nge se ba xexi ba alright mfumo wu ve na nkarhi wo leha ngopfu ku lunghisela matirhelo lama va lavaka ku ma endla sweswi le ka lembe ra vumbirhi hi ri ka covid leswi a ni vona xona ni vona ka va fanele va lave ti-mobile classroom va ti ngeterini ka swikolo leswikulu leswi ku loko ku fika nkarhi lowu va ngo a hi vuyeleni titlilasini hinkwenu hi swi tiva ku ya endlisiwa ku yini leswi ya va endlise swona swa ku va ta hi ku siyerisana hi masiku a swo pfuna ngopfu nchumu vana va hlweli ku rivala swa hlupha na hina vatswari ku hi dyondzisa vana xikolo ekaya a swi olovi na kantsongo leswi mi taku na swona swi na nkoka ngopfu ku loko va kha va ku hi ta hlalela hi ti-2 a va kha va endla yini nkarhi lowun'wana hinkwawo ku vona ku hi ti-2 xikolo lexi xi nga na vana vo tala va ta va endliselisi a swi nga leswi nga endliwa na ntsongo leswi va fanele va swi hleketini sweswo hi na mathicara yo tala lama nga ka 16 lava lavaka mintirho hi va fanele va thoriwile aka ti-teacher assistant a va fanele va teke mathicara lama va ma nghenisa ntirhweni va va byela ku mi ta tirha until further notice kumbexana va va sayinisa ti-contract ta 12 months a ku fanele ku ri vona va kha va tirha xikolo lexikulukumba swi fanele swi ri na ti-mobile classroom ta extra ku dyondziwa ku ngheniwa tlilasini hi 15 ya vana a ta va hi ri kule ngopfu sweswi na curriculum ku tlula sweswi va teka vana loko va heta vana lava va ta vuya ekaya la ku tshamaka na vatswari va voho va va tluleta xitsongwatsongwani mafu ma ya mahlweni botpet muyingiseri un'wana te na swin'wana la i ri va vaccinatile vanhu lava seni kasi se xiphiqo yini hi ku a ni loko va vuya kaya va ta vuya ka n'wina mi nga vaccinate a se vaccinate I think anti-center ti mi tiva ti vaccinate ata Giyani so ata ku ri yin'we ende layeni ya greta Giyani yikulu swinene hambi kona Joni kwani ti-center ta vona ta ha tsotsombanyana hi fanele tshimela nyana hala hi kota ku kuma vaccine
lo a nge fikele nge guarantee mo fana go ba vaccinate Nemetweni kule swinene ku va vaccinate vanhu va ikombo Kesel botamen. Nokora kwa umer so etinyi ko moken shibamba ni khalanga pet matebula. Nokora kwa tsumba mina utalandela na DJ Met kasike swes mingsero me. Ingari wa ku hitwa kuma unge msaba ya awara yangwe yataba ya yimse ku yini ya amkela sesi Lilian Hlabangwani. Ya sesi Lili. Anu kunya ka sesi Lili. Okay. Ningi ka sesi Lili ninga se presala. Imane presala. Ja, boy. Put pet. Terén, boy. Aba ka presa. Nga presa ngela se ha. Se ni presi. Bugin. Shap terén. Na men right man. Atens. Ora ka tara boy. Ingatana la. Boy, ikatala. Erin ka zumana me. Namhlay kahle namhlay laba kubela ndzhaku tola hikwatile na vo general samhlela ku vulavula ku na risimu leri hi 2015 na ri na 20 years se swi namhla hi 2015 namhla na 26 ya ina rona mutla ene ri tola nga ku hira sweswi solo arboy munyoro arboy munyoro na mutla ni hlwele ku tantirweni hi mhaka ya ku va un'wana wa makhelwana wa mina ku tesisi un'wana a fika a sungula ku tsemelela swimbalo swa yena a ni swi tivi ku ndleke yini a tsemelela leswi a swi marile a odropeni a kha hi xikero a kha tsemelela sweswo hi nchumu sweswo twa swona a tsemelela na yini xi nga kona ku tala ku va yini leswi tsemelesaka lula bulbet ni twa va hi nchumu i ta fane ni sweswo hi nchumu sweswo a swimbalo wa tihuwa undleka yini ku fayela na TV ebuti lava fayela va teka ni makhadi va tsemelela ti-ID hinkwaswo seswilo mani mi ni famba va n'wi twa yini mani swi tivi leswa mahungu a ya heli ku hela a hi vulavuleni nakambe mundzuku Afrika wa vulavula.